Өнөөдөр бэкграундаа солиод бас далайн ирэг дээр гарч ирээд хийвэл арай сонирхолтой авах гэж бодоод ороод ирлээ. Өнөөдрийн сэдэв маш чухал сэдэв байгаа. Хэрхэн яаж удаан хөгшрөх вэ? Хэрхэн яаж удаан залуугаар амьдрах вэ гэдэг. Энэ бүхэн булчинтай холбоотой байдаг. Учир нь бид нар нэг нас явах тусам одоо булчимаас алдчих гэл тийм ээ л да. Тэр нь тэгээд одоо хөгширж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ та сайн бэлтгэл хийгээд сайн өөртөө арчидтай байгаад булчимаас алдахгүйгээр байж чадах юм бол бодисын солилцоогоо нэмэгдүүлээд удаан хөгшрөх боломжтой гэсэн үг. Би бол мэрэгжлийн тамирчин бол биш. Гэхдээ удаан энэ спортоор хичээлсэн. Би яг байглаасаа хичээлсэн янз бүрийн нэмэлт бүтээгдэхүүн болныг хэрэглэдэг. Би өөрийнхөө бичлэгийг бас оруулчихъя. Тэгээд миний бодлоор ихэнх хүмүүс жоохон буруу ойлголт байд. Хэрэг хугацааны дараа миний бие өөрчлөгдөх вэ, би гоё болох вэ гэдэг те. Энэ бол яг ихний 3-6 сарын хугацаанд огцом биеинд өөрчлөлт мэдрэгддэг ч гэсэн тэр чинь ингээд явандаа ингээд зогсон байдалд орчдөг. За яг нэг хүний биеийн онцлогоос шалтгаалаад жилийн дотор гоё болчлоо гэж бодоход хэрвээ та гоё болчоод бэлтгэлээ зогсоочих юм бол буцаад бие чинь эргээд хэвэндээ орчноо. Тэгэхээр хамгийн чухал ойлгох зүйл юу вэ гэхээр энэ дадал гэдэг юмыг суулгах нь маш чухал. Үнэхээр гоё биетэй бай тэ үнэхээр удаан одоо хөгшрийг гэж бодож байвал энэ дадал гэдэг зүйл амьдралынхаа нэг хэсэг болох нь хамгийн чухал. Тэгээд зарим хүмүүс бас ганц фитнест яваад нэг гоё болчдөг юм шиг ойлгоод байдаг. Амралт хооллолт 3-аа зохицуулах нь маш чухал. Би бол мэрэгжлийн тамирчин бол биш. Тэгээд бүгдээ удаан хугацаанд хичээлсэн. Би өөрийнхөө бас бичлэгийг оруулах. Ямар ч гэсэн өөртөө өөрчлөлтийг хийх хүсэж байгаа энэ спортыг сонирхож байгаа хүмүүст бол эхлээд бид нар булчин гэж юу вэ? Булчин гэдэг ойлголтоо ойлгох нь маш чухал. Тэгээд би яг булчин гэдэг ойлголтоо эхлээд өгчий гэж бодлоо. We have over 600 of them. They make up between 1/3 and 1/2 of our body weight. And along with connective tissue, they bind us together, hold us up, and help us move. And whether or not bodybuilding is your hobby, muscles need your constant attention because the way you treat them on a daily basis determines whether they will wither or grow. Say you're standing in front of a door, ready to pull it open. Your brain and muscles are perfectly poised to help you achieve this goal. First, your brain sends a signal to motor neurons inside your arm. When they receive this message, they fire, causing muscles to contract and relax, which pull on the bones in your arm and generate the needed movement. The bigger the challenge becomes, the bigger the brain's signal grows, and the more motor units it rallies to help you achieve your task. But what if the door is made of solid iron? At this point, your arm muscles alone won't be able to generate enough tension to pull it open, so your brain appeals to other muscles for help. You plant your feet, tighten your belly, and tense your back, generating enough force to yank it open. Your nervous system has just leveraged the resources you already have, other muscles, to meet the demand. While all this is happening, your muscle fibers undergo another kind of cellular change. As you expose them to stress, they experience microscopic damage, which in this context is a good thing. In response, the injured cells release inflammatory molecules called cytokines that activate the immune system to repair the injury. This is when the muscle-building magic happens. The greater the damage to the muscle tissue, the more your body will need to repair itself. The resulting cycle of damage and repair eventually makes muscles bigger and stronger as they adapt to progressively greater demands. Since our bodies have already adapted to most everyday activities, those generally don't produce enough stress to stimulate new muscle growth. So to build new muscle, a process called hypertrophy, our cells need to be exposed to higher workloads than they are used to. In fact, if you don't continuously expose your muscles to some resistance, they will shrink, a process known as muscular atrophy. In contrast, exposing the muscle to a high degree of tension, especially while the muscle is lengthening, also called an eccentric contraction, generates effective conditions for new growth. However, muscles rely on more than just activity to grow. Without proper nutrition, hormones, and rest, your body would never be able to repair damaged muscle fibers. Protein in our diet preserves muscle mass by providing the building blocks for new tissue in the form of amino acids. Adequate protein intake
along with naturally occurring hormones like insulin-like growth factor and testosterone, help shift the body into a state where tissue is repaired and grown. This vital repair process mainly occurs when we're resting, especially at night while sleeping. Gender and age affect this repair mechanism, which is why young men with more testosterone have a leg up in the muscle building game. Genetic factors also play a role in one's ability to grow muscle. Some people have more robust immune reactions to muscle damage and are better able to repair and replace damaged muscle fibers, increasing their muscle building potential. The body responds to the demands you place on it. If you tear your muscles up, eat right, rest, and repeat, you'll create the conditions to make your muscles as big and strong as possible. It is with muscles as it is with life. Meaningful growth requires challenge and stress. Тэгэхээр фитнест явна гэдэг бол зөвхөн ерөнхийдөө булчингаа гэмтэж ийна л гэсэн үг. Тэгээд та хангалттай хэмжээнд амралт авч иж өдөрт 7-8 цаг амарж иж тэр хугацаанд одоо булчингийг чи эргэж нөхөн төлжүүлс сэргээдэг. Тэгэхээр тэр улам хүчтэй болгодог байхгүй. Дээрэс нь тэр чинь материал хэрэгтэй тий. Материал бол ер нь бол уурга. Тэгээд хангалттай хэмжээний материалаа аваад хангалттай хэмжээнд унтаад тэгээд бэлтгэлээ доороо иж 7 хоногт 4-5 удаа хийж чадах юм бол ерөнхийдөө тухайн зүйл чинь булчин гоё биетэй бол гэдэг бол зөвхөн нь цаг хугацааны л асуудал. Хүний нөгөө нэг ген мэнэсээ одоо юу шалтгаалаад тэр хугацааных нь хувьд ер нь бол өөр байдаг баг. Гэтэ ер нь бол хамгийн чухал зүйл бол ерөөсөө энэ дадал гэдэг зүйлийг суулгах нь хамгийн чухал байдаг юм аа. Түүнээс хугацаан дээр нэг тийм амар ач холбогдол өгөөд бол хэрэггүй. Би бол зүгээр та нар 6 сар юм уу жил яваад тэгээд хайчна гэж байгаа бол би бол хоёрын оронд тиймэрхүү юм хийгээд баг хэрэггүй бах гэж бодож чинь. Тэгж ягаар баг гэртээ баг нэг өдөрт нэг 30-40 сонеочдаг ч юм уу те нэг тиймэрхүү дадалтай болцсон хамаагүй амар бах. Тэр чинь мөнгө хэмнэн, цаг хугацаа хэмнэн. Тэгэхээр одоо бүтэн биений булчин хийх тийм сонирхол байхгүй бол гэртээ зүгээр дасгал хийчих болно шүү дээ те. Тэгээд дээрэс нь шоотл гэдэг зүйл байгаа те. Одоо алкогол, энэ сахар гэдэг зүйлүүд чинь ялангуяа одоо 5 дахь өдөр болгон найзуудтайгаа уулздаг энэ тэнд гарч пиамиа уудаг бол энэ зүйл бол энэ шоотл гэдэг зүйл бол энэ фитнесийн бүр эсрэг тесрэг зүйлээ. Тэгэхээр яах хэрэгтэй вэ гэхээр яг бид нар хэцүүлтэй байнгын л нөгөө ингэж ч болохгүй тэгж ч болохгүй тэгэл нэг юм өдөртэй амьдралаар амьдрна гэдэг те. Гэтэ яг нэг сард ганц 2 удаа тохируулж хэрэглээд гарч байгаа тохиолдол бол нэг аймаа сүртэй нөлөө үзүүлэхгүй байх гэж бодож байна. За тэгээд амжилт. Дараа нь би амралтын талаар бичлэг гинэ.